হাই, আমি রুবাত খান। আর আজকে আমরা ডায়নামিক প্রোগ্রামিং সিরিজের প্রথম লেকচার শুরু করতে যাচ্ছি। প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করি। আমরা পূর্বে রিকারশন, ডিভাইড এন্ড কনকার দেখে এসেছি। ডায়নামিক প্রোগ্রামিং, or DP in short, is another problem-solving technique, in fact a very powerful one. DP is aimed to solve optimization problems. Now, what are optimization problems? These are the problems which have a min or max property associated. So let us look at the example so that we understand the definition better. তো আমরা এখানে দুইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে finding the correct distance between source and destination versus finding the correct and the shortest distance between source and destination. দুইটা প্রশ্ন খুবই কাছাকাছি বাট পুরোপুরি আবার এক না। প্রথম প্রশ্নে আমার শুধু একটা সঠিক ডিস্টেন্স বের করলে আমার কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে আমার শুধু একটা সঠিক রাস্তা বের করলে আমার কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে না, আমার সাথে একটা shortest distance ও বের করতে হবে. So there is a minimum property involved with this question. Therefore, the second question is an optimization problem. Now, if we talk about the time complexity of dynamic programming, DP solves a problem in polynomial time. The best thing about DP is it guarantees correct solution. এবং কিভাবে গ্যারান্টি করে? It's because of the underlying structure, okay? The underlying structure or the mechanism of DP is to pick the optimal solution out of many feasible solutions. মানে হচ্ছে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে, সেই প্রবলেম আমরা মাল্টিপল feasible solution থেকে সেটা বেস্টটা পিক করবে. Something like brute force, okay? And that's the reason why DP always guarantees a correct solution. But the bad thing is, or the sad part is, not all optimization problems can be solved using DP. The reason we will find out. Now let's see how DP works. DP works by breaking a problem into smaller subproblems and then combining the solutions to the subproblems to find the optimal solution. Although it sounds like divide and conquer, but they are not the same. In divide and conquer, the division or the breaking down into subproblems is done by some factor k, and then we apply the function t recursively on the subproblems, and each subproblem is of size n by k. On the other hand, the breaking down of the problem in DP is done such a way that each subproblem produces an optimal solution by picking the optimal choice out of feasible choices without applying complete brute force. Although it sounds like brute force because we are picking the best solution out of many solutions, but it's not totally brute force. We will see later in the lecture. Okay. Now, DP is only applicable on problems inheriting optimal substructures and overlapping subproblems. So this is the answer of the question, why not all optimization problems can be solved using DP, because not all optimization problems have these two properties, optimal substructures and overlapping subproblems. Now, what are these? Let's find out. So let's see what an overlapping subproblem is. And let me explain this using the classic example of Fibonacci. আমরা ফিবোনাচি সিরিজ কি সেটা আমরা সবাই মোটামুটি জানি, যেখানে আমার প্রথম দুইটা টার্ম ফিক্সড, তৃতীয় টার্ম হচ্ছে প্রথম দুইটা টার্মের যোগফল, চতুর্থ টার্ম হচ্ছে তার আগের দুই টার্মের যোগফল, and so on. So আমি যদি রিকার্সিভলি ডিফাইন করি, সেটা হচ্ছে let f be the function Fibonacci and n is the term, then fn is nothing but, or Fibonacci of the nth term is the Fibonacci of its previous term and plus Fibonacci of its previous two terms. So fn minus 1 plus fn minus 2 when n is greater than 2. And if n is 1 or if n is 2, then the first two terms are fixed 1 1. Okay.
Now let us draw this, or let us draw the recursion tree of Fibonacci. So we have Fibonacci of n, and over here it breaks down into two branches where it's Fibonacci of n minus 1, and over here it's Fibonacci of n minus 2. Again, this breaks down into two branches where it's Fibonacci of n minus 2. Over here is Fibonacci of n minus 3. Again, from here we have Fibonacci of n minus 3 plus, okay, so plus Fibonacci of n minus 4, and this continues until we reach the base case of Fibonacci of 1 or Fibonacci of 2. Now, if we look at the tree carefully, by the way, these are all subproblems, right? So these are all subproblems. And if I look carefully, this subproblem is occurring twice or more than once. Again, this subproblem, let me use a different color. Again, this subproblem is occurring more than once. So when there are subproblems occurring more than once, we call that overlapping subproblem. Okay. What DP does is, DP যেটা করে সেটা হচ্ছে memoization. What is memoization? Storing the results of subproblems. Okay. Why? In order to reuse. Okay. So এখানে কি হচ্ছে, we are given a problem and we are breaking down the problem into subproblems until we reach the base case, and then we combine the solution of all the subproblems and finding the solution of the original problem. So this is very basic, we already know this. And in some previous lecture, we also saw that the time complexity of solving Fibonacci in this way is big O of 2 to the power n, which is exponential. Now let's see what happens if we memoize. Again, memoization is nothing but storing the results which are redundant. Redundant means occurring multiple times. So that we can reuse. Now let us see how to do this, or how it helps. Let me copy and paste this tree. Okay, let's draw a tree again. So we had f of n minus 1 plus f of n minus 2. From here again, f of n minus 2 plus f of n minus 3. From here we have f of n minus 3 plus f of n minus 4. And we have overlapping subproblems here and here. And we have overlapping subproblems here. Here. And if we continue, আমরা যদি আরো
ট্রিটা আরো ডিপ আঁকি তাহলে আমরা আরো ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম পাবো। তাহলে আমি এখানে কি করবো, মেমোয়াইজেশন করবো। মেমোয়াইজেশন কি, যখন আমি একটা সাব প্রবলেম পাবো, ইউনিক সাব প্রবলেম, লেটস সে এফ এন মাইনাস টু তে আমি ধরলাম আমি এখন এফ এন মাইনাস টু তে আছি। সো এফ এন মাইনাস টু কিন্তু আমি আগে দেখি নাই, ঠিক না? সো ইফ we did not, or you can say it like this, if we come across a subproblem which is new or অথবা আগে দেখা হয় নাই, তাহলে কি করব, work out the solution of it। তাহলে আমি প্রথমে এভাবে আসি। তো প্রথম যখন আমি এখানে আসলাম তখন কিন্তু আমি এফ এন মাইনাস টু এই সাব প্রবলেমটা আগে কোথাও দেখি নাই। তাহলে কি করব, আমি ওর উত্তরটা ঠিক রিকার্সিভলি বের করব, অথবা এই ট্রি আকারে রিকার্সিভলি আমি বের করব, বের করে সেভ করে রাখবো। সো ইফ ইউ কাম অ্যাক্রস আ সাব প্রবলেম হুইচ ইজ নিউ, মানে আগে দেখি নাই, ওয়ার্ক আউট দ্য সলিউশন এন্ড স্টোর ইট। লেটস সে আমি এক্স নামে ভ্যারিয়েবলে সেভ করলাম। সো দিস ইজ a subproblem that I am encountering for the first time. So I work out the solution by recursively solving it, and after solving, I'm saving the answer inside the variable x. এখন when a subproblem we encounter is old, তার মানে হচ্ছে অলরেডি আমরা এই সাব প্রবলেমকে আগে দেখেছি। লাইক ইন দিস এক্সাম্পল, আমি যখন এখান থেকে আবার যখন কাজ করা শুরু করবো, ফার্স্টে তো আমি এই ব্রাঞ্চ কাজ করা শুরু এই ব্রাঞ্চে কাজ আমি করেছি প্রথমে। তারপরে যখন আমি এই ব্রাঞ্চে কাজ শুরু করেছি, তখন যখন এফ এন মাইনাস টু এই সাব প্রবলেমে আমি আসলাম, তখন কি দেখলাম যে দিস ইজ সামথিং ওল্ড, উই হ্যাভ সিন দিস বিফোর। তখন আমি কি করব, এফ এন মাইনাস টু কষ্ট করে আর এই পুরা সলিউশন বের করতে যাব না। সো উই উইল নট ওয়ার্ক আউট দ্য এন্টায়ার সলিউশন। Okay, so when a sub problem we encounter is old, we will not work out the solution. তাহলে আমি কি করতে পারি, rather reuse the old solution. তো আমি কি করব, এইখানে যে আমি এক্স নামে ভ্যারিয়েবলে যেটা আমি যে উত্তরটা সেভ করে রেখেছিলাম সেটা আমি এখন এখানে ব্যবহার করব। তার মানে হচ্ছে এই জায়গাতে আমি এক্স কে বসাই দিব, রিপ্লেস করে দিব। তাহলে এতে কি হচ্ছে, আমার এই পুরা কাজ কিন্তু আর নতুন করে করতে হচ্ছে না। You see, I am saving a lot of redundant or repetitive work. আমি যে কাজ আগে করে এসেছি আমার সেই কাজ আর নতুন করে করতে হচ্ছে না। তাহলে কি অবশ্যই আমি সময় বাঁচাচ্ছি, ঠিক না? সো দিস ইজ ডিপি। ডিপি হচ্ছে when there's overlapping some problem, we use memoization to to solve the problem faster. এখন আমরা দেখি মেমোয়াইজেশনের ফলে টাইম কমপ্লেক্সিটি কত আসে। সো মেমোয়াইজেশন যদি না করি তাহলে আমার যে রিকারশন যে ট্রিটা সেটা অনেকটা এভাবে কাজ করে। সো at every level 0 1 2, at every level there are 2 to the power level number of sub problems. So the total time complexity is 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 up to 2 to the power n, which is exponential. And if we memoize, then we will see that
if I look at this tree, we have the first problem, then we have these sub-problems, and then we don't have anything over here because we have reused them. Okay, we have reused the old value, so we don't have to work out this part. তাহলে আমার কয়টা sub-problem দাঁড়ালো? So, এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে দুইটা। যদি আমরা ক্যালকুলেট করি দেখা যাবে it's linear, big of n. Now look at the difference. Without memoization, it was 2 to the power n, and once I memorize the same problem, the time complexity of the same problem reduces to n, from exponential to linear. See how beautiful GP is. Now let's talk about sub-problem optimality. Sub-problem optimality মানে হচ্ছে the optimal solution to the original problem can be found using the optimal solutions of the sub-problems. তার মানে হচ্ছে, let's take the Fibonacci example again. Each of these sub-problems must produce optimal solution. Okay, so each of or every sub-problem must produce an optimal solution, so that when I combine all the optimal solutions, we get a final optimal solution. Okay, so optimization problems which have this property can be solved using dynamic programming. Okay, there are optimization problems where this property is missing or is absent. So ওই optimization problem গুলোতে আমরা DP apply করতে পারি না। এবং DP সবচেয়ে মেইন চ্যালেঞ্জই হচ্ছে এই সাব প্রবলেমে ভাঙা, যে কিভাবে আমি একটা সাব প্রবলেমে ভাঙবো যেন every sub problem produces an optimal solution. Remember একটা স্লাইডে বলেছিলাম আগে, here the breaking down of the problem in DP is done in such a way that each sub problem produces an optimal solution. Okay, and that's by picking the optimal choice out of feasible choices without applying complete brute force. So this is a big challenge, or the challenge of DP. But once this is solved, DP is very simple. আমরা memoization অথবা overlapping subproblem এবং subproblem optimality আরো detailed demonstration আমরা দেখব when we will solve a real problem. Okay, now DP can be divided into top down and bottom up. So DP can be implemented using recursion, where we start from the problem, which is the top, and recursively break it down to pieces until the base case, which is the bottom, and then combine, which is the bottom-up approach. DP can also be applied using iteration, where we start from the smallest unit and iteratively solving the subsequent units, eventually solving the problem, which is called top-down. Okay. Now let us look at a code example of Fibonacci, and let's see what bottom-up and top-down means. So আমরা Fibonacci pseudocode already জানি। এখানে আমরা দেখব কিভাবে, ফার্স্টে আমরা দেখব কিভাবে memoization করা হয়। Let's look at the top-down version. So the name of the function is memoized Fibonacci, where we are given the term n and an array. The first, we check the base case, of course, that if n equals 1 or 2, we return 1. Otherwise, instead of
working out the solution, or instead of going to this line directly, we do a check over here. Okay. And the check is if the value, or if the Fibonacci value of the nth term is inside the array or not. মানে usually Fibonacci যেটা আমরা সলভ করে চাই কি করি, যদি আমার বেস কেস না হয় তাহলে আমি ডিরেক্টলি রিকারশন কল করি, কিন্তু মেমোয়াইজ ফিবোনাচিতে আমরা ডিরেক্টলি আমরা রিকারশন কল করব না। রিকারশন কল করার আগে একটা ছোট্ট চেক করব যে আমি যে টার্মের, যে nth টার্মের ফিবোনাচি বের করতে চাচ্ছি ওর উত্তর কি অলরেডি এই অ্যারেতে সেভ আছে কিনা। যদি সেভ না থাকে তার মানে হচ্ছে 0। সেভ না থাকলে আমি কি করব, আমি ইফ এর ভিতরে যাব যেখানে আমার রিকারশন চলবে, এবং রিকারশন চলে আমি অবশ্যই একটা উত্তর পাবো, এবং উত্তরটা আমি কি করছি, অ্যারের n নাম্বার ইন্ডেক্সে সেভ করে রাখছি। Okay, this means I am storing the result of the Fibonacci of nth term inside the array A, inside the index n. And if this condition is false, মানে হচ্ছে যদি 0 না হয় তার মানে হচ্ছে আমার অ্যারের ভিতর nth টার্মে Fibonacci অ্যান্সার আছে, তাহলে আমি কি করব, ডিরেক্টলি an রিটার্ন করে দিচ্ছি। আমি ইফে যাচ্ছি না, তার মানে হচ্ছে আমি কিন্তু আর রিকারশন কল করছি না। ওকে, দিস ইজ the memoized version of top-down dynamic programming, and I'm using the Fibonacci example. Now let's look at bottom-up. Bottom-up হচ্ছে আমার iterative. Again, we are given the nth term to find, and we are given an array. তো এই অ্যারেতে প্রথমে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে, সেটা হচ্ছে আমার অলরেডি অ্যারের 1 নাম্বার ইন্ডেক্সে 1 দেওয়া থাকে, which means the Fibonacci of 1 is 1, এবং অ্যারের 2 নাম্বার ইন্ডেক্সে 1 দেওয়া আছে, which means Fibonacci of the second term is also 1. So this is given. So we start from I equals 3 because the first two terms are given. For I is 3 up to n, what we do is we do a summation of the I minus 1th term and I minus 2 term and save it in AI, which means I am finding, okay, let's draw. So this is the array we have. So this is not used, and we are given 1 over here and 1 over here. Let's say we have to find the Fibonacci of 5. Okay, this is n. And we start our loop from 3. So I start from here. As long as I is less than 5, what we do is we add the result I minus 1, which is this. AI minus 1 is A2. A2 is 1. And we add AI minus 2, which is A1. And the value of A1 is also 1. Add them up, we get 2, and we save it in AI, which is A3. So we save 2 over here, and this is basically the summation of the previous 2 terms. Now I moves to 4, and we do the same thing inside AI. Inside this box, we store the summation of the previous 2 numbers, or the previous 2 values, 3. Then I moves to 5. Over here, we store the summation of the previous 2 terms, which is 5. And this is where we stop. So you see the difference. This is the bottom up, where we start from the base cases, you can say, or the smallest units, and iteratively we move towards n. And on the other hand, top down starts from n, and we break down to the base case. And in both the cases, we have used memoization. Memoization is nothing but storing the result of new subproblems so that they can be used when the same subproblems is encountered later on. So this is the last topic of this lecture, and that is principles of dynamic programming. The first principle is
characterize the structure of the optimal solution, which means formulating the structure of the subproblems or how to break down the problem in DP in such a way that optimal substructure can be achieved. So we have discussed about this point previously, and we're discussing this again. So this is the most prior principle of DP and the most challenging part. Then the second point is recursively define the value of the optimal solution. This is basically, we have to define a recursive algorithm to find the optimal solution. Okay, by the way, so we have seen bottom up, top down, and bottom up. Okay. So what we do is we first design the top down or the recursive approach, and then we convert the top down to bottom up. Okay, this is easier. This is first easier to perceive, hence it's easier to convert. The third point is we compute the value of the optimal solution. This is nothing but we apply the recursion that we found over here, or the recursive algorithm we found in the second point. Then we apply recursion or iteration after conversion if needed, using memoization to find the optimal value. Okay. And finally, this is an optional point. So if this point number 3 produces the optimal value, now if I also need to know for what choices we found the optimal value, we can also find it by saving the choices at every step. Okay. Again, আবার যদি রিপিট করি, ফার্স্ট ডিপি মেইন বেস হচ্ছে কিভাবে আমি সাব প্রবলেমে ভাঙবো এমন ভাবে যে each subproblem is optimal. Okay. Then we have to define a recursive algorithm. Then we apply the algorithm. And finally, and this is where we find the answer. এবং যদি আমার প্রয়োজন হয় যে এই optimal answerটা আমি কোন কোন চয়েসের উপর পেলাম, ওই চয়েসগুলো যদি আমার জানতে হয়, then we can find this out by saving the choices at every step. তো এই ছিল আমাদের DP first lecture. So this was basically an introduction. আমরা যেসব পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছি এই সবগুলো পয়েন্ট আমাদের আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন আমরা অ্যাকচুয়াল প্রবলেম সলভিং করব। So next lecture থেকে আমরা প্রবলেম সলভিং এ মুভ করব। So till then, goodbye.